Thank you very much. I'm just joined with some of my MPs and some of my candidates. We heard some remarks from the community following the horrific attack and the violence that the community endured yesterday. Some really powerful remarks. First of all, the fact that so many people showed up. The organizer was saying really made a lot of people in the Filipino community feel seen, feel like they've got friends, that they're not alone. And I think that's a really powerful thing, that if you've got anyone in the Filipino community that you're close to, friends, colleagues, please reach out. I think the message you heard today is that people are hurting, and any way to reach out, any way to show some solidarity, reach out and connect is really important. As on behalf of all New Democrats, our hearts are broken. We're devastated. We're devastated with the pain, and I think we're all mourning right now. And members in the community said, now we're mourning, but there's past the grief. There's questions about how to make sense of all of this. Many people talked about the importance of mental health supports, and then that's a crisis in our community. We're committed to working to include mental health care in our public health care. And I just want to, again, on behalf of all New Democrats, share our condolences. Our hearts are broken for those that have lost loved ones, those that are injured, those that are in the hospital. And the people that saw this violence are going to be traumatized and are going to need support and care as well. And I just want to acknowledge them as well. Oui. Donc je suis ici avec quelques-uns de mes candidats et députés sortants. On a assisté à l'événement et on a entendu les commentaires des leaders dans la communauté philippine. Ils ont partagé quelques points importants. Le fait que si vous avez quelqu'un dans votre vie, des collègues, des amis de la communauté philippine, essayez d'être en contact, parce qu'ils ont besoin de votre contact à ce moment. Ils ont besoin des amis, des alliés. Et au nom de tous les néo-démocrates, je veux partager mes profondes condoléances pour la perte des proches, pour les gens qui sont blessés et pour les gens qui ont vu tout ça. Parce que ça va avoir des traumas sévères pour les bénévoles, les gens qui ont assisté à l'événement. C'est vraiment une tragédie horrifique. C'est une des pires tragédies dans la ville de Vancouver. Donc je veux partager toutes mes condoléances et mon solidarité avec la communauté. Dernière chose, plusieurs personnes ont mentionné l'importance des soins de santé mentale. C'est quelque chose qu'on dit, c'est crucial qu'on a des soins de santé mentale inclus dans notre soins de santé. En général, ça c'est quelque chose d'important. Mais on est en solidarité avec la communauté aujourd'hui. Merci. Thank you. How you doing, brother? Sorry.